Hello students, இன்னைக்கு RENEET 2026 ஓட inorganic question solve பண்ணலாம். First question on the board is from coordination chemistry. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து உங்களோட கைராலிட்டி பத்தி கேட்டிருக்காங்க. அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கைராலிட்டி பத்தி கேட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல பொதுவா you're supposed to look into the ligand. ligand எத்தனை இருக்கு, இன்ன ligand மோனோடென்டேட்டா பைடென்டேட்டா இந்த மாதிரி பார்க்கணும். அதே மாதிரி எவ்வளோ இருக்குன்னு. பொதுவா ஆக்டாஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல 3 bidentate or tridentate ligand இருந்ததுனாவே அது கைரல் தான். ஸோ ஆப்வியஸா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ரைட். அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல வந்து உங்களுக்கு bidentate ligand இருக்கு, ஆனா 2 தான் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ யூ ஹாவ் அ trans compound. Let us write this. Transனால ஆப்போசிட்ல யூ ஹாவ் aqua ligand and bidentate oxalate ligand. நான் இப்படி எழுதலாம். I'm writing like this. And if you look at this, in the oxygen atom, all the oxygen atom and central metal atom on a chromium வந்து ஒரே பிளேன்ல இருக்கு. And there exists a plane of symmetry. Plane of symmetry இருந்ததுன்னா அது கைரல் கிடையாது. So statement 2 is wrong. Plane of symmetry இருக்கு. So it is, the statement 2 is wrong. So option 3, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect is your right option. Moving to the second. Next, among the following option, the correct trend in the electron gain enthalpy. Periodic table fluorine தான் பாத்தீங்கன்னா electronegative. Electronegative-na it can gain electron easily. But here fluorine being very small, the atomic radius is very small, so electron accept பண்ணா electronic repulsion இருக்கும். And in case of chlorine, being it has a 3D orbital இருக்கிறதுனால size பெருசு, 3D orbital இருக்கிறதுனால electron gain பண்றது comparatively it's easy for chlorine than the fluorine. So electron gain enthalpy for chlorine is greater than the fluorine. This is important exception question. Next, a third question. Third question is a direct question from coordination chemistry again. இதுவும் coordination chemistry இருந்து கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து correct order of ligands with respect to their decreasing order of their fields. And decreasing order na first from the high field, then next in between, and then the least. And for in that case you have option 1 is right. The carbonyl ligand is a strong field ligand. This comes in between and this goes the last. So option 1 is here. This is right, direct from the spectrochemical series. Next is from this is a tricky question. நிறைய பேர் இது படிக்க மறந்துருப்பீங்க அண்ட் படிச்சிருக்கவே மாட்டீங்க. அண்ட் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they have asked the amino acid that gives a red blood color on treating with sodium fusion extract. Sodium fusion extract with a sodium nitroprusic அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மெத்தினோனைன், பிகாஸ் திஸ் அமினோ ஆசிட் ஹாஸ் அ சல்ஃபர் இன் இட். இந்த அமினோ ஆசிட்க்கு சல்ஃபர் இருக்கனால இதோட சோடியம் ஃபியூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சோடியம் சல்ஃபைடு இருக்கு, Na2S இருக்கும். இந்த சோடியம் சல்ஃபைடு வந்து when on reacting with sodium nitroprusside இதோட ரியாக்ட் பண்றப்போ we'll get a red blood color. So option 3 which has a sulfur in them. Next, உங்களுக்கு assertion and reason question கேட்டிருக்காங்க. assertionல 3D transition metal high melting point அப்படின்னு கொடுத்துட்டு and அதுக்கான reason வந்து involvement of 3D electrons in addition to the 4s electron கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா both A and R are right. Obviously ரெண்டுமே correct and R is the correct explanation of A, because அடி 3D electronsக்கு 3D transition metals பாத்தீங்கன்னா obviously there is a electron in the 3D orbital. அது வந்து obviously contributing to the metallic character. metallic bondக்கு 3D electron contribute பண்ணுது in addition to NS electron. 4s electron ஓட உங்களுக்கு 3D electron contribute பண்றதுனால தான் we have high melting point. number of unpaired electron இருந்ததுன்னா melting point அதிகமா இருக்கும், metallic bond ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்.